1937. Anna Borkowska, a young girl from a well-to-do Polish family. The Second World War. The invasion of Poland. The exodus begins. Mr. Richard Snowden of New Zealand asked me to place flowers on his mother's grave. This is just one of many such occasions that I have come with flowers in my hands to the Christian cemetery in Tehran. Na jesieni przed wieloma laty rzecz okrutna się stała. Przyszła wojna i z rodzinnej chaty siłą w świat go wygnała. Jak go poniósł jak jesienny liść, troską sercu ciężko było iść. Osta noc się nad nim rozszumiała, oste pachniały kwiaty. Idzie, podśpiewuje i płacze, zgubił drogę i znaleźć jej nie może, zabłąkany kujat znacze. Idzie, opłakuje i śpiewa, potem jak na Kujawach o tej porze polowe szunią drzewa. Some years before, when I first came, I saw gravestones stretching before me, row upon row of unfamiliar names, of children between 1 and 2 years old lying side by side with those of the aged. It made me think, it caused me to ask, why this catastrophe of a nation? A Lost Requiem. This started me on my quest. My obsession to find the answer led me and my film crew to many places, and a moving story began to unfold before us. Dopiero wtedy będzie, gdy powróci na Kujawa. Death and disaster fell upon them through something like this telegram. Wenden Sie sich umgehend zwecks einer Nachprüfung Möglichkeit Übersiedlung nach Deutschland an Deutsche Flüchtlingskommission Brest-Litovsk, Hotel Posen. Tehran. Anna Borkowska, living with her aging mother and her only son, of her marriage to her late Iranian husband. چجور آمدم در ایران؟ 3 سپتامبر می رفتیم با مادر
که بریم بیرون از ورشا، چون نمیشد دیگر، اینقدر بمباردمان سخت بود که مادر اصلا نمیتونست بمونه. با هزار سختی که از دکتر گرفتیم اجازه، رفتیم تو ترن نشستیم و میرفتیم تا غروب. چند دفعه بمباردمان کردن، آخرش دیگر از ترن رفتیم بیرون چون نشد دیگر. خیلی ترسیدیم چون همشو شیشه شکسته، گله مسلسل. و رفتیم پیاده با همه مردم که رفتن، تا تاریک بوده تو شوسه می رفتیم. بعد فکر کردیم که نزدیک صبح که میشه که دوباره بمباردمان شروع میشه، بریم طرف ده. چجور فهمیدیم ده کجا؟ از صدا خروس یا سگ. هیچ اون موقع ترس نداشتیم با مادر که دو تا زن لوحده می رفتیم تو جنگل که پر از گرگ و چیز داره مال ما، خرسا. خلاصه رفتیم تو ده ها، اونجا خبیدیم روزا. از شب دوباره می رفتیم، هی تندتر می رفتیم دورتر از ورشو تا یک ماه. برادر که اومد اون روسا، دیگه زیر دست روسا بودیم، همش می اومدن گفتن خوب کار کنی، چون دیگه هر دوتا درس خوندی. برادر من هم کنسرواتوریم تمام کرد تو شهر وچ، هم مدرسه تجارتی دبیرستان، بالا دیگر نرفت. و گفت خوب بنویس کنترکت. نمیخواستیم چون میخواستیم برگردیم لهستان. خیلی نوشتیم به انکاوده که میخواییم برگردیم ورشو. پس فهمیدم که ورشو نیست، فقط گفتن که ما راحت بریم بدون چیز. اونو بودن با کرابین با چی فنگا. خلاصه بردن اونجا چی جوره تو با وگونه برای گاف، هیچ چیز توش نداشت. بچه ها جوانان درست کردن یک چیز توالت تقریبا وسط وگون. و اینا از همش بدتر که هیچی نه خوراکی نه آب. چند روز، 3 روز به 3 روز آب میدادن فقط، وز کردن وگونه. بعد رسوندن منو، لابد 2 هفته بودیم تو ترن که رسیدیم تو ارخانگلسک. از اونجا دیگر با تراکتور بردن منو تو وسط جنگلا که میشه گم شده اونجا. و تو باراک زندگی کردیم، چند تا فامیل با هم. هیچی مهم نبود که اونجا جوون دختر بود و مادر من که جوون برادر داشتم. تو یک اتاقی که از میدونی از چوب درست شده که اینجور سولاخا بود، به دوم چیز معلوم بود چی اونجا همسایه درست میکن. بعد منو فرستادن تو جنگل که اون درخته که خزیر بودن دیگر بریده بودن که با تبر بگیرم فقط اون روشه چیه پورا پوستش بگیرم. از صبح تا شب خوراکی فقط نون خالی سیاه و نپخته، چون وسط بود کیسه. اون پورسیون بود 0.5 کیلو برای هر کسی که کار میکنه. کار نمیکنه هیچی نگیر. مادر من هیچی، چون همیشه مریض بود، همیشه تو تخت خواب بود. و 3 دفعه نرفتم کارامو، چون گفت که دیگر زندان میری. دیگر 4م دفعه که اومد گفت آنا ایوانونا بفرما به کار، دیگه رفتم چون میدونستم که زندانه. خوب فرستادم تو کار چی؟ خیلی سنگینه. برادری باید بسازه براکا، هم با چوب با تبر اینا شکرات باید کار کنه. همه خندیدن اونو. یه دونه بود اون رئیسه، خندید گفت ببین این آقا از لهستان، آقا یعنی خیلی بده که آقا چجور تبر بلد نیست نگار داره. گفت خوب، من که تبر رو اصلا ندیدم از اول عمر، بدی برای من ویولون من نشون. Perhaps the sea has also forgotten those travelers of long ago. In 1942, the world powers decided on the evacuation of thousands of Polish. They set out from Siberia via the Caspian Sea to the port of Anzali.
From here, the young and healthy were returned to the various battlefronts and the others to different parts of the world. Death and disease accompanied those poor people on their long journeys. In my search for the Lost Requiem, I met an old photographer who had taken pictures of those Polish refugees on their arrival at port of Anzali. The dust that had covered the faded photographs concealed beneath the memories. The constant drizzle of the north is still bent upon this task, and I tried for some moments to overcome the rules of time and nature. As I walked in the wet and deserted parks of Anzali, the sound of marching feet came to my ears, of the young soldiers who were forced out of their homeland and were being sent out to different battlefronts around the world. The sound of their young voices full of hope filled my mind. Their chorus, pleading with the wish to return to their own land. And the sound of the orphans' happy play, able to forget through their innocent youth their miseries for a while. Suffering visitors to our shores had departed from Anzali many years ago. It was only in my mind, on these desolate park steps, that their pale photographs flashed before my eyes. I saw them. I heard them. In these silent, empty parks, I retraced their footsteps. بله چند سال پیش 25 سال میشد ما همین روز بود که برف و باران بود برف خیلی زیاد آمده بود ما پا شدیم صبح دیدیم چند کشتی لهستانی آوردن ریختن پهلوی اینا جا نداشتن اینا شیر و خورشید بود سینمای شیر و خورشید یک ایتا اونجا ریختن یک ایتا 4 مرتبه هم الان دادگستری است اونجا ریختن بالاخره اینا خیلی وضعیتشون ناجور بود لاغر اندام بودن مریض بودن اون وقت اینا را پول دادن بالاخره
اینا آمدن تو بازار جینس خریدن. اون وقت لباساشون را کندن، همه را چون مریض زیاد بود لباساشون را سوزوندن، تازه لباس دادن به اینا. بعد اینا را بردن لب دریا، اونجا چادر زدن، اونجا خیلی اونجا موندن. یکی عده همین تو بولوار چادر زدن، اونجا موندن. ولی دکان من یک چیز بود، بندر بود، جعبه درست میشد برای اینها. روزی 50 تا 30 تا اینا میمردن، بالاخره دفن میکردن اینا را. Does it mean that where the grass and weeds grow tall, the memory of disaster is left beneath to lie forgotten? Is it right that where the rain has fallen, a lost requiem is to be washed away with the dust? ملتی خیلی نجیب بودن، خیلی خوب بودن. اونجا یه روز من عکس میگرفتم، اونجا دیدم یک زن صبح زود آمده، بالاخره دیدم یک عکس نشان داد. این دختر خیلی دختر این زن بود، چیز بود، پیرزن بود. بالاخره گفت این دختر من است. تقریبا میشد 3 ماه که اینا گم کردن، خبری از این ندارم. بالاخره عکسش دادم، خیلی ممنون شد از من. خیلی هاشون طفل بودن، خیلی طفل بودن، گریه میکردن. اینا خوب دیگر از مادرشون از پدرشون جدا بودن، خیلی هم مردن. این قبره را که میبینی اینا مالی همین لوستانیا هست. اینچونه عکسی که گرفتن از این توی عکس اینا هم باشن، اینا هم چیز هم هست. از این کار سخته که برادر کار میکرد تو جنگل، اون چیز خونه ها میساخت، مریض شد. چون هیچی لباس نداشتیم برای عوض کردن، خیسه آوردیم شب و خیسه باید بپوشیم. اصلا ضعیفه بود و تب خیلی محکم گرفت و اجازه دادن اون موقع که تب خیلی اون موقع میبردن مریض خانه و دادن گاری اسب و گمهیش برد اینو تو مریضخانه 30 کیلومتر بعد از اونجا که ما زندگی کردیم. سوم روز به من جواب دادن کماندانت، یعنی رئیس اون چیزه روسه، گفت که خوب خانومی این برادر شما مرد، بفرمه الان اجازه میدم برای شما اون کارت برو با اون گمهیش بذار تو زمین. مادر من خیلی علاقه داشت به برادرم، خیلی بیشتر از من، و فقط فکر کردم چجور که ماما نفهمه که چرا اون لباس رو میبرن، که لباس رو. گفتم خوب ماما لابد بهتر شده، حالا برمیگرده زود. و رفتیم اونجا پیاده تا شب آمدیم اونجا پیدا کردیم دوباره یک گاری با اسب و تابوت اون خرید یا چی جوره و رفتیم تو مریضخانه که همونجا یک اتاق خاص مخصوصه که نگر میدارن کسی که مرد. اون برادر رو خیلی صورت نراحت داشت، نمیدونم یا به درد مرد یا اینقدر که دور از ما میمرد، چون خیلی عاطفه بود، خیلی پسر خوبه بود، خیلی دوست داشت منو با مادر. خلاصه رفتیم تو جنگل که اونجا قبرستان نبود، یک جای مخصوص برای لهستان یک هرکی اونجا مرده و هر ستایی شروع کردیم به نمیدونم چی بگم، درست کردن جا. خیلی سخت بود اما درست کردیم تا شب، نزدیک شب و گذاشتیم 3 نفر اینو توشه. بعد اون گمهیشه فقط 2 تا درخت
برید کوچیکه که یک صلیب رو درست کرد گذاشت، روی اون من نوشتم Victor Borkovsky, born 1914, died 1941, Siberia. بعد یک دفعه به صدا اومد که همه ما آزاد میشیم که جنرال سیکورسکی درست میکنه یک آرمه از لهستانیا و ما آزادیم. خوب تو آزادی دیگر میرفتیم تو ازبکستان. مردم خیلی خوبن، هر چی میتونستن کمک کردن برای ما و خیلی بهتر چیز داشتن برای خوراکی، گوشتا گاهی وقت عوض پنیر و کشکا. من فکر کردم پنیر رو چه خوشمزه بود بعد از یک سال که پنیر رو ندیدم، اون کشکا خوردیم. همینجور رسیدیم تا یک شهر نمیدونم کراسنویارسک لابد نزدیک دریا که اونجا دیگه نشستیم به کشتی و با کشتی آمدیم طرف ایران. چه خوشحال بودیم. دیگه رسیدیم به چی جور کنار ایران دیگه، اما کجا نمیدونم پیاده شدیم که دیگه تو اتوبوس یک ماشینا بزرگه گاری چی میگن؟ نه یک بزرگ سیاه، نه کامیونه. The convoy of lorries brought load after load of these refugees to camps in Tehran and other cities from Port Anzali. On this journey full of suffering and sickness, death asked and took its toll from these poor people. جنگ جهانی دوم 1942 اینا از طرف انگلیس‌ها اینا رو می‌آوردن تو اسیر کرده بودن، مریض می‌شدن تو ماشین می‌مردن، اینجا آوردن دفن کردن. A Christian cemetery in Qazvin. من نگهبان اینجا بودم، من قبچم می‌آوردم اینا رو می‌کندم، اون کشیش آسوریان می‌آورد اینا رو کفاف می‌داد دفن کرد. One old caretaker, one white stone, some lost names in a strange land. In Qazvin, I visited the house of Dr. Filipovich, where he welcomed us warmly. A physician of Polish origin, he related to us the story of his fellow countrymen and their evacuation. For many years, generations of the people of this city knew him and his father as conscientious doctors who had devoted their lives to serving the people. تابستان پاییز در این مدت بود که از طرف مرز شوروی به ایران عده‌ای لهستانی وارد شدند و به تهران رسیدند. در تهران مریضخانه توسیع شد در قسمتی که امروزه دانشگاه پزشکی قرار دارد و مریضخانه‌های دانشکده پزشکی. دولت ایران اون محل را برای مریضهای لهستانی‌ها قرار داد و منم سرپرست این مریضخانه قرار گرفتم. در حدود 1 سال در این بیمارستان من کار کردم. مریضخانه به وسعت خیلی بزرگی رسیده بود. 2000 نفر بیمار بستری بودن، 55 نفر پزشک کار میکردن در این بیمارستان و 500 سیستر کار میکردن. در یک روز 150 نفر وارد میشد و 150 نفر از بیمارستان خارج میشد. مرتلیت خیلی بزرگ بود. 30% از مریض ها میمردن. چرا؟ 3 عدد از بیماری های خیلی قوی غافلگیرشون کرده بودند.
از همه مرض شدیدتر تیفوس بود که در اون موقع درمانی نداشت و این تیفوس بیشتر مریض‌ها را از بین می‌برد. در ردیف دوم مالاریا بود که اینم شیوه زیادی داشت و در افراد خیلی لاغر و اونهایی که مدتی بی خوراک مانده بودن معالجه‌شان دشوار بود و تلفاتی هم ایجاد میشد. در ردیف سوم پلاگرا بود، یه مرضی که از بی‌غذایی و بی‌اشتهایی پیش میاد و درمانش همون غذا دادن است و ویتامین‌های مختلف که آدم دوباره به حیات برگردد. اون است که امروزه اگر در قبرستان کاتولیک ها در تهران قرار بگیرید میبینید که خیلی زیاد قبرایی هستند که همون اون موقع تاریخ دارن، 1941 42. بیست سال است من در قزوین کار میکنم. آمدم به قزوین که پدر من اونجا کار پزشکی 40 سال انجام داده بود و در اواخر آمدن بنده سخت مریض و بیمار بود که در حدود 5 سال پرستاری او را انجام میدادم. در همین مدت مریض ها عادت کردن به شخص من و منم دیدم که کاری که انجام میدم در قزوین به اندازه ارزنده است که خودش برای من یک موافقت کامل. شماره 3 هست. میرم به سال 1944 بهارش که در اون موقع در ایتالیا و در جبهه جنگ به طرز داوطلبانه در کوه مونته کاسینو در نبرد بزرگ تاریخی حضور داشتم. شبی که این نبرد شروع می شد ساعت 11 800 توپ متفقین آتش باز کردند به این کوه عظیم که آلمانی ها خیلی اونجا فعالیت دفاعی برقرار کرده بودند. 800 هواپیما موج به موج پرواز میکردند و بمب‌ها را میریختند سر این کوه. به این ترتیب تا ساعت 3 بعد از نصف شب رسید. در این موقع بود که حمله شروع شد و پیاده نظام رفت به تصرف کوه. نیم ساعتی نکشید من که پست پزشکی داشتم 2 کیلومتری این کوه مجروحین رسیدن. و چطور رسیدن؟ من دیگه خیال نمی‌کردم که آدم مجروح میرسونن. من خیال میکردم که مثل یک سل از آدم‌های زخمی شده، اینایی که با خون ریزی های شدید میرسن قرار گرفتن. 30 ساعت نبرد طول کشید و در مدت 30 ساعت از دستگاه پزشکی که من کار میکردم 530 نفر زخمی گذشتن.
A church in Tehran, 1975. The weekly mass held in Polish. Skupienie w czasie mszy świętej, ponieważ ta msza święta będzie wyjątkowo może pokazywana gdzieś w świecie i chcielibyśmy, ażeby nasze skupienie modlitewne dało dobry przykład zachęcający innych ludzi, którzy będą nas kiedyś oglądać, do modlitwy. Że Polacy Those who remained forever in Iran following the time in the refugee camps. Gorliwością, wyraz twarzy mamy skupiony, poważny i może ktoś, kto nas będzie oglądał, weźmie z nas dobry przykład. To może jest opatrznościowe, może zrządzenie Ducha Świętego. Idzie, idzie, podśpiewuje i płacze. Zgubił drogę i znaleźć jej nie może, zabłąkany kujawniacze. Idzie, idzie, poplakuje i śpiewa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Let us pray. Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa. Let us pray that no nation may ever again be sent forth from its homeland. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie odprawić najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo... Idzie, idzie, przyśpiewuje i płacze. Swoją troską się żali wszystkim wszędzie zabłąkany. Błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. After 40 years, from the many of the thousands of homeless who came to Iran, roughly 100 remained. The rest have left, died, or were killed. In several areas of Tehran and other cities in Iran, many well-equipped camps were erected to cope with the influx of homeless Poles. The story of Mrs. Ludwika was an example of that. She was happy that she had found contentment with her Iranian husband after years of wandering. یه روز من چون با پدر در روسیه جدا شدم، یک روز داشتم می آمدم صبح که برای بچه درس بدم، دیدم یه پیرمرد ایستاده بود. البته بعد از این 2 سال پدرم خیلی عوض شده، منم همینطورم، هم دیگر رو تقریبا نمیشناختیم، ولی حس کردم که باید این پدر من باشه. رفتم مدرسه، گفتم به بچه ساکت بشینن، برگشتم دیدم خوشبختانه پدر همینجا ایستاده بود. خب بعد از دیگه اومدم نزدیک، پرسیدم اسم پدرم چی هست. پدر دیگه اون مهمه نه، ولی که از اون به بعد. But for the majority, the camps of Tehran were not the end of their travels. The war of the superpowers called for more lives. The Polish men and women were sent to the front lines, Monte Cassino, Tobruk, the Battle of Britain. Those who went have gone. Those who died are silent. And for me, the voice of the few remaining that I found echoed the voice of the many who came to Iran. اینجا در کمپ
یه مدت زندگی میکردیم، خیلی البته خوشحال بودیم، ولی در این حال خیلی ناراحت هم بودیم، برای اینکه ایران رو میشناختیم فقط از درس تاریخی که در مدرسه خوندیم، زبون بلد نبودیم. این بود که من در تهران مطب داشتم و کار میکردم. لوستانیا زود من پیدا کردن و من شروع کردم کار کردن برای این مردم بیچاره که در وضع خیلی ناجور قرار گرفته بودند و در کارخانه مسلسل سازی پشت تهران چند هفته آمدیم تهران. در تهران همه چیز اومده بود برای ما. چند تا کم درست شده و جدن از لحاظ همه چیزش راحت بودیم، چه از لحاظ روزا بود که یک صحنه خیلی برای من جالب پیش آمد. وقتی که از کار برمیگشتم به سمت تهران از کارخانه مسلسل سازی میدیدم که عده کثیر ایرانی‌ها میان با بخچه هایی که توش غذا بود، لباس بود، کفش بود و اینقدر زیاد بودن. Time and time again, during my years of research, I walked past the graves reading the names that were strange to me, again and again. از یک کمپ به یک کمپ با یک کامیون ما بردن و سر راه مردم شروع کردن یه چیزی پرت میکردن به طرف من. ترسیدیم، اول فکر کردیم اینو باید یه سنگی یه چیزی باشه. بعد معلوم شد که مردم پرتقال و نارنگی و این چیزای همینجوری توی کامیون برای من میریختن. صحنه به این عظمت و به این زیبایی و شرمستی شخصا دیگه من هیچ وقت ندیده بودم. ملت لهستان واقعا ایران و ایرانیان رو دوست داره از ته دل، مخصوصا اونها که در حدود 300 الی 400 هزار نفر موقع جنگ به ایران اومدن و از ایران عبور کردن. دلیل این محبت و این دوستی اونا من فکر میکنم بیشتر 3 نقطه به خصوص ملی ایرانیان هست که فوق‌العاده مورد توجه لهستانیان شده: مهمون نوازی، مهربانی و انسانیت. تا رسیدیم فکر میکنم تا قزوین دیگر انقدر پر مردم وایسادن، انقدر خوشحال، مثل که خوشحال که میتونن ما رو گدا گرسنه بعد از جنگ که میتونن پذیرایی بکنن. اونا چیز نیست. فراموشی و هر کی می انداخت چیز روی ماشین که ما میگیریم. من تو دست رسید یک ذره نون شیرین تو یک خوله کوچیک سفیده و پنیر و چند تا نبات. اون خیلی چیزه، نه برای قیمت، نه برای نون، برای این که قلب چقدر که هیچ کسی نداشتیم اینجا اینجور پذیرایی کردن.
It was death and its crazy dance. Tehran's Lalazar Street, I found a small chocolate factory which was once the Polonia bar and restaurant. Słońca na niebie, dlaczego lśni? Sam chyba czujesz, jak śmiesznie to brzmi. Pewnie już o tem słyszałeś, mój złoty, że są pewne rzeczy, o których nie Polonia means Poland, and many Polish women had no choice but to come to places like this to keep the company of the soldiers of the Allied forces who came to Iran during the war. Zatem tęsknię dziś, o czym marzę dziś, możesz twarzy wyczytać tę myśl. Musisz sercem zrozumieć dziś treść moich snów. Jeśli mnie trochę milujesz, bo jak nie kochasz mnie, to choć powiem ci, to i tak nie zrozumiesz tych słów. With the passing of time, those who remained in Iran had to accept the new living conditions, and in order to make a living, had to try varied occupations. من فوراً اینجا که رسیدم میخواستم که کار کنم. هی رفتم مریضخانه کار کردم، لهستانی کمک دکتر بودم، خونو میگرفتم از بچه هم برای ملاری برای همه کار. بعد که بسته شده اون خزر و تخت خواب اونجا، بعد دیگه دوباره رفتم کار کردم، بودم اسیستنت دنیونساز. آخرش دیگه رسیدم به پولیش استودیو. Different groups of Polish people organized theaters and concerts for the collection of funds for the orphans and refugees. عروسکا از همش بهتره که بعد از چند سال 42 رسیدم، 47 شوهر رو پیدا کردم، چون تو پولیش استودیو میخواستن منو بیرون میکردن تو خیابون، چون پول ندادیم برای پول نداشتیم بدیم برای اون خونه که داشتیم، اما هیچ کسی بلد نبود بخونه. یکی شوهر من یک دوست سرنگ و لهستانی داشت، این دیگر گفت بخم بیا ببین روی خونه ما چی چسبوندن. این خون میگه ای بابا تا کجا نشستی اینجا، بیرونش میکنن. Again, from the ashes of death grew the seed of life, again looking with hope to a brighter future. Many of those who left Iran later returned to revisit their past memories. After 2 years staying in Soviet Union, I was 10 and at the time very, very ill. From Krasnovodsk, we've been transferred by boat to Bandar Pahlavi. When I arrived, I was very, very ill. I practically didn't walk, and I was without my mother. I've been placed by her to the orphanage for a simple reason that she didn't have much hope to leave Soviet Union, and been told that children in the orphanage can go with the army to Persia. To me, it's a very moving moment, because when I arrived to Bandar Pahlavi, I didn't walk. I was on quarantine there for about 2 months, and then I was placed in the bus, and through the mountain I arrived in Tehran. And I arrived in camp number 3. It was a beautiful place, full of trees, bushes and running water. And what moved me most on the gate was my mother. She took me on her hands
and carry me to the tent. I was actually hopeless at that time. And then she started nursing me to health. I honestly don't know how to explain, but it's like a paradise. To me, it's a Tehran was a meaning of a paradise for a green, water, kind people, a lot of fabulous fruits that I was really lacking of. And then I acquired a taste for a pomegranates that I'm still very fond of, because they somehow appeal to me very, very much. We've been in Tehran about, if I remember rightly, either 4 or 5 months. And then we live with my mother and older sister to Ahvaz. Ahvaz was very, very hot. That was a very nice place to me, because I started walking there, walking and running like mad. I was literally hardly touch a ground. I was so utterly delighted as a child to be able to run again. (1975) Christian Cemetery in Ahvaz. I came to Ahvaz with the picture in my mind of the Polish gravestones of Tehran and Anzali. I knew that here also many had died from disease. My eyes were searching for the long rows of similar stones. You know, I was very, very happy there. Ahvaz, it's most happy place for me, as far as Iran concerned. Again, a white memorial stone. Here, not even a name was engraved. A surrounding of stones is all that remains to show where the graves once lay. I remember going to Ahvaz shopping with my mother. I also remember a last ride on the horse carriage through the bridge to Ahvaz. That's the last time I got to really ride on the horse carriage. In Ahvaz itself, especially the people that, let's say, traders, I found extremely kind to us, extremely good people. And all the nice things I can say about Iranian, that they treat us with the human attitude. In other words, they literally welcome us here in this country. And they, how can I explain that it will... They literally represent something utterly reversed that I've been previously 2 years through. In other words, I've been accepted as a human again from a country that, as a young child, I never knew its exist. So it was really a pleasant thing to say that Iran, I owe Iran actually my life. The Polish camp in Ahvaz was once in this neighborhood. Camp in Ahvaz, it was a sort of very odd of a camp, because we live in bricks buildings that, to best of my knowledge, was built for horses, was very, very high. Stables for the life. Stables for horses, actually. But it's got a great advantage. It would keep cool, you see. It was a lot of air there, and it cool against the
very hot sun outside. The people of Ahvaz call this area Campolu, Camp Polo, Camp Polonia, Polish refugee camp. All that remains is an indistinguishable name. We've been put in the train and we arrived... During 1944-45, the last trains departed, carrying with them those who had been the guests of the Iranians. On the 27th of September 1944, 733 orphans and children who were separated from their parents, together with 100 teachers and wardens, set out from Isfahan for their final destination, New Zealand. The ship carrying the orphans was almost a month en route, and on the 1st of November 1944, it docked in the port of Wellington, New Zealand. Przyszła wojna i z rodzinnej chaty siłą światło wygnała. Jak poponić, jak jesienny liść. One of the teachers accompanying the children quoted, "We were leaving the hospitable land of Persia behind, and at the same time we're going further and further away from our homeland." Odśpiewuje i płacze, zgubił drogę i znaleźć jej nie może, zabłąkany kujawdacze. Idzie, opłakuje. 30 years later, I was in New Zealand as the guest of the same people whom in Persia had been the guests of my homeland. At the 30th anniversary celebration of their arrival in New Zealand at Paiatua, the same place where their camps had been erected. To the world and a challenge to all of us. Every one of us here are aware of the fact that there is only one issue at stake,
Here are the fortunate descendants of those very same Polish children who 30 years ago had filled the ancient narrow streets of Isfahan with their songs. In Julfa district of Isfahan, I visited and took pictures of what was once their school and of the houses that were once their refuge. These photographs I took with me to New Zealand and gave them the album containing the glimpses of their past. Where you used to live there are yet in Isfahan. Very old but nice houses. I made some pictures from these houses. I don't know who remembers them. So I show it to you. It's a street in Julfa. It's Julfa. My daughter. We did enjoy our life in Persia. We really did. Yes, I know where the short one. That's it. That's the one. That's number 15. That's what I was here. Yeah. Number. And that's continuation number 15. Because of the film. There was a convent, Sisters of Charity, and they're still there. Yes. There was a Sor Maria, I don't know if you remember. Yes. Sor Maria I met before I came. Oh, yes. I can't remember her special name, but that's all of them Greek. Well, since in our last film we think of it. Yes, sure. The children of Polish origin from the houses of Isfahan, now grown women and men of New Zealand nationality, searched among the photographs their past childhood, their memories. Oh, yes, that's right. Yes, she has a beautiful voice. A street drenched in sunlight. An old caretaker. An empty, abandoned building from whose dust-covered windows no one saw the stranger. There was no one to see me. On the aging terraces no child was running, and the sound resounding in my ears was not that of the happy, carefree laughter of children, but that of the men and women in New Zealand as they related their past memories to me. February 1943, we had snow, something like that. If you like to have a look at it, it looked very much like that with snow. We have made a snowman. In that particular day, it only lasted for one day, but the snow was terrific. I remember it's our Polish days in Poland with the snow. In 1975, these two old men were living here. Lukas was a caretaker here at the time of the refugee camps. His memories were misted with time. عثمانیان فرض کرد جنگ شهریور اومدن اصفهان اومدن اینجا به این مدرسه
اینجا بادرون کردن یه 6 ماه و بعد 6 ماه دیگه رفتن برای لرستان. اینجا خوب خوردن و خوب پوشیدن و خوبم را رفتن. بله. Parina Khachik Nero, Vandesh Nero, Tangera Cartoon Nero, Lebon Vasapino, Tangera Cartoon Nero, e Panderis. Tali Sino Kumeno, About Leastani, I don't know anything, but I have come down from Indonesia. During the Second World War, I was in Indonesia, and 1941, when the Japanese invaded that country, they imprisoned me also there. For 4 years, I have been in a prison, and everything I lost, and then I came back 1958 to Iran, to my birthland. And about the children of this place and anything, I don't know anything about here. The beginning of the life that was in Persia, that we can recollect, was a really wonderful one, because we were given a beginning from way of teaching, school, which we did not have for about 2 years, and as I say, particularly school. یه خاچیک بود یه وانش متولین نبودن هر چی میخواستن اونا میخوریدن میآوردن برایشون منم پرشون نوشته بودم یه 200 تا همینجا بودن یه 200 تا خونه خاچیک آبکار بودن کاسش خاچیک آبکار وقت اینجا درس هم میخوندن؟ درس نمیخوندن همینجا میخوردن اینجا خوابیده بودن اینجا خوابیده بودن؟ بچه های خوبی بودن؟ بچه خوب بودن A church in Jolfa. Again a blanket of dust. Again the quiet silence. The forgotten ones. The sounds in my mind came not from here, but from far away across the ocean. On the 9th of April 1942, we arrived in Isfahan. We stayed in location number, what we used to call number 3, which was a convent run by an order of French Catholic priests. ...1942-1944, a memorial stone to commemorate the Polish exodus.
During the days of my quest, I wandered alone through the streets of ancient Isfahan, searching for the Lost Requiem. The finding of an old decaying balcony was sheer excitement for me. Very happy memory is of a very kind person, and I hope that person is still alive, and I can thank that person very much. Looked through a window, pointed at me, and asked the nurse to give me a bottle of lemonade. I remember it so well that I think I'll remember it to the rest of my life, and I thank that person very much. And it was these pictures playing in my mind that seemed to guide me on my way. I visited the mosque in Isfahan and remembered the stories the people in New Zealand had told me of the pranks and escapades they had got up to here as children. And there I remember once visiting a masjid, a mosque, and one of the boys, I think, must have touched a sort of a holy chain or something which was supposed to forgive sins, and I think we were sort of smartly ejected from it, and we didn't realize that we might have been disrespectful or something like that. A stone memorial by a stained glass window in the church is all that remains as evidence of the refugees having been here. I was sure that the children playing here were unaware of those who had long ago stood by this very same pool to take pictures under the arches. Taking photographs for them was always an exciting occasion. razem z nimi. No biegnij, poganiaj, co prędzej. I surveyed the deserted balconies. The children had gone to faraway lands to begin their lives anew. The Iranian camps had been for them the end of illness and death. I was Milgish. I was born in Persia, in Isfahan, in 1943. Of course, I don't remember anything, but Mother often used to mention things about Persia. The wonderful fruits that were growing there. Mother also mentioned about halva. We left Persia after 2 years, and we arrived in New Zealand in 1944. The ship that we came out was an English ship from Persia to Bombay, from Bombay on the American line. I'm not quite sure of the name now. This is my birth certificate. In the old deserted garden, I was alone. I looked about me, and printed in my mind were the stories related to me in New Zealand by those who had been here as children those many years ago. We had a happy time in the camps of Isfahan. We played, we learnt, we swam, the girls learned carpet weaving. Our governors tried to amuse us with theaters, parties. We all believed that we would celebrate our next Christmas in Poland.
we all believed that Iran was our last stop before our return to Poland. We were put into camps, which were huge buildings, and each building contained about 2,000 boys. Sometimes the other camps contained girls. Now, in those camps we were very well looked after, and we were well fed, and we had big, huge gardens to run around in and play. And we had our schools there, we had swimming baths, we had everything that was that we required. And the hospitality of Persian people was just impossible to imagine, because when we left... Sometimes I believe that it would be possible for me to break through the barriers of time and space. I saw their faces. I waited, expecting to see the children running along the terraces, or someone calling to me from the windows. No one was there. And suddenly something someone had mentioned to me flashed in my mind. We were on special diets, and they used to give us eggs and eggs galore. So we used to sell them over the fence to the Persians for halva and other things. And children, come and play in the garden. Do you understand Farsi? Do you understand what I say? Do you hear me? Have you learned Farsi? Remember, Alek be PTS Jim Che He Dol Zol Rejeze Sin Shin Sad Zat Taza Ein Kain Gain Fekov Gov Lon Mim Nun Vogaye, something like that. Come, children, let us sing together. Polish, Iranian, anything you like. Something like that, I'm not quite sure. I had to accept the limitations of time and space. The children had gone long ago. They had carried with them the memory of the hospitality of a nation and the pictures of an ancient land. Being taken around the town of Isfahan and being impressed with the, taking in the impressions of what we call here the mysterious East.
out that really good people still exist in the world. We came full of lies, full of disease, full of epidemics, and nobody asked us for certificate of health. Nobody asked us if we are capable to do a good day's work. They took us as we are, poor, homeless, disease-ridden people. Unfortunately, after 3 weeks, my mother died in Tehran. Thousands of Polish people died there, but we still remember Persian hospitality, Persian kindness to us. Now, I want to ask you something. Yesterday, during our anniversary celebrations, I saw a photo of those two girls in the photo album showed to us by your cameraman. In it, I saw Ada and Marysia Sikorska. Ada was really my friend. We went to school together in Persia. She was a brilliant girl. I would love to know what happened to her since then. I read in one of the Polish magazines that she's at the moment in Brussels. Apparently, she's a very well-known person there. She's on the committee fundraising. They're collecting money to rebuild Polish historical castle in Warsaw. I would love to have her address and write to her. If it's possible at all, please send it to us, or please let me know where she is. Have you a message in Polish language? Ada, gdziekolwiek jesteś, odezwij się. Tutaj jest kilka dziewcząt z naszej klasy i my byśmy wszystkie były bardzo szczęśliwe, gdybyśmy mogli z tobą jeszcze raz porozmawiać, przynajmniej listownie. Nature's cleansing waters wash away the hate and injustice of catastrophes and inhumanities. And what remains will be love, justice and friendship. Let us believe that one day human beings may be allowed to forget their requiems. Let us believe. Let us believe. Nina's birthday party, daughter of Richard and Sophie. Richard and Sophie were two of the Polish children from the camps in Isfahan. They invited me to their daughter's birthday party in New Zealand, where they have found a good social position and a new life.
So now we're all ready for a big hearty happy birthday or not? No, we're not. No? Candles stop. Right. Nick, I think you better... You can tell us after Now, the are you ready? Okay, One. off you go. Right. Big birthday! I did it! Did I have to you? Happy birthday to But I was very nostalgic because I remembered on that day when I was that little girl, so many years ago in Iran. Does it play music about six? Should I say 1, 2, 3, and on the 3 we'll all blow together, but only in the 3. You all ready? Yes. Right. 1, 2, 3. Anna Borkovska's son, Ghulam Reza, که دیگر نیستی فقط غم از تو برایم هست تو عوض نمیشی بر هیچی قلبت مال دیگریست اگر اینجور باشه که نباید جدا بمونیم نمیتونم زنده بدون تو چون کسی دیگری عاشق توست دنیا پر از بدبختی خوشبختی فقط تو رویا. The Polish people in Tehran every year still commemorate the memory of their loved ones and lay flowers on their graves. Friends on friends' graves, children on parents' graves. And the generation of grandchildren have no memory of the past, only a hope for the fulfillment of the future. Polish celebration in New Zealand. Nina's birthday. همه حوادثی که برای مادر زمان جنگ پیش آمده بود فکر کردی؟
تا حد کمی، زیاد نه. زیاد نه؟ نه. هیچ وقت نشستی باهاش صحبت بکنی؟ نه. نه؟ برات مهم نبود؟ نه. اصلا؟ چرا؟ چون یه چیزی بود گذشته بود دیگه. فکر نمی‌کنی دوباره تکرار شه؟ تا حد خیلی کمی. ممکن نیست تکرار شه؟ ممکن نیست. برای هیچکی؟ چرا ممکن هست، ولی من زیاد فکرشو نمی‌کردم. هیچ وقت. فکر می‌کنی مادرت خیلی سختی کشیده؟ بله. خب الان تو رو داره نه؟ بله. سعی می‌کنی این سختی رو جبران بشید؟ بله. چجوری؟ با تعویض رویه خودم. یعنی چیکار؟ یعنی اون عادات، اون رفتاری که قبلا داشتم سعی میکنم عوض کنم، چون اون رفتاری که قبلا داشتم باعث میشد که مادرم یه مقدار ناراحتی براش ایجاد بشه. پس مادرتو ناراحتم کردی؟ بله. با اینکه میدونستی زمان جنگ اینقدر ناراحتی کشیده؟ بله. فکر میکنی خیلی هم مثل این کارو میکنن؟ نه. فقط تو کردی؟ دیگه نمیکنی؟ نه. واقعا فکر میکنی؟ واقعا. میدونی پادرت فقط تو رو داره نه؟ بله. میدونی خیلی سختی کشیده نه؟ بله. میدونی این سختی ها برای همه ما میتونه تکرار شه نه؟ درست. فکر میکنی؟ واقعا میتونی کمکش کنی؟ بله. که یادش بره؟ بله. مرگ برادرش؟ میتونه یادش بره؟ سعی میکنه. فکر میکنی یه چیزی که الان هرگز بتونه یادش بره؟ نه، نمیتونه یادش بره. مرسی. وقتی آشتی روشن که اومد در بولوار جام سینما شیرخورشید پیاده شدن و اونجا ما مغازه داشتیم و اساس سیگار و کبریت و بعد شیرینی و حلوا و از این چیزا به فروش میرساندیم. بعد از اونها که روشنیا تو سینما میرفتن میخوابیدن و سینماشون تو سینما آسایش میکردن و صبح که ساعت 7 صبح میشد میرفتن زیر بولوار رو برای نماز اونجا نماز رو برگزار میکردن و کارشون همین بود. روشنان که از روشن میخواستن بیان جشت خیابان با لباسهای کهنه و منزج و وارد بندر پهلوی شدن و ساعت 10 صبح بود که وارد پهلوی شدن. اینها را در سینمای شیرخورشید و بولوار و سینمای ایران جا دادن که برای آسایش اینا فراهم بود و کارشون همین بود و صبح زوزا از ساعت 7 صبح میرفتن برای نماز زیر بولوار نماز برگزار میکردن و آشتی روشن ساعت 7 شب وارد بندر پهلوی شدن و اینا اساس و لوازمی که احتیاج داشتن از ما میخریدن و برای اینا از هر نوع برایشون آماده کرده بودیم و راحت اینا که از سینما شیرخورشید ایران و سینما ایران میخوابیدن و جای اینا چون جا نبود و سرشون برای همین اعلام میدادن. اون وقت صبحها ساعت 7 صبح بلند میشدن میرفتن برای نماز زیر بولوار برگزار میکردن که I searched for years among the rows of gravestones in the cemeteries for the Lost Requiem. I cried along with the rain for the Requiem. But with the passing of time, I too forgot. و صبح زودم ساعت 7 صبح بلند میشدن برای نماز میرفتن زیر بولوار برگزار میکردن و آتش روحستان ساعت 7 شب وارد بندر پهلوی شد و اونجا از ما اساس زندگی و آسایش همه چی میخریدن. اون وقت ساعت 7 صبح بلند شدن و میرفتن زیر بولوار نماز برگزار میکردن. بلوچستانی ها که وقتی که وارد ایران شدن چون که Life goes on and people sing its praises.
years after my last interview with Ghulam Reza, Anna Borkovska's son, he died of a heart attack. Ghulam Reza's daughter. بیا اینجا الان دعا بکنیم که راحت بخوابه ایشو جان خوب بگرد اینو ریشون بخواد میدونی دیگر ندارم به سر من مرد Believe that from the ashes of death the seed of life is born. Na jesieni przed wieloma laty, rzecz okrutna się stała. Przyszła wojna i z rodzinnej chaty siłą światło wygnała. Światło poniósł jak jesienny liść, troską sercu ciężko było iść. Obca noc się nad nim rozszumiała, obce pachniały kwiaty. The convoy of lorries brought load after load of these refugees to camps in Tehran and other cities from Port Anzali. خیلی هاشون طفل بودن، خیلی طفل بودن، گریه میکردن. اینا خب دیگر از مادرشون از پدرشون جدا بودن، خیلی هم مردن. این قبره را که میبینیم اینا مالی همین لوستانیا هست. برای خوراکی گوشتا گاهی وقت عوض پنیر و کشک. من فکر کردم پنیر رو چه خوشمزه بود بعد از 1 سال که پنیر رو ندیدم اون کشک رو خوردیم. از همه مرض شدیدتر تیفوس بود که در اون موقع درمانی نداشت و این تیفوس بیشتر مریضا را از بین می برد. اینقدر خوشحال مثل که خوشحال که میتونن مرا گده گرسنه بعد از جنگ که میتونن پذیرایی بکنن. اونو
چیز نیست. فراموشی. برایم هست تو عوض نمیشی با هیچی قلبت مال دیگریست. Perhaps the sea has also forgotten those travelers of long ago. Na jesieni przed wieloma laty rzecz okrutna się stała. Przyszła wojna i z rodzinnej chaty siłą w światło wygnała. Wiatro poniósł jak jesienny liść, troską sercu ciężko było iść. Osta noc się nad nim rozpomniała,